Addio nati insani a causa del perito insopportable. Se al di straiata nel tu letto, movendoti costantemente perché l'irritazione semplicemente non si ferma, quella sensazione di bruciore che sembra farti impazzire durante il giorno. Cerchi di mantenere l'apparenza, ma dentro sei consumata dalla vergogna, dal disagio costante, chiedendoti se le persone intorno a te riescono a percepire la tua sofferenza silenziosa. Eviti di indossare certi vestiti perché sai che irriteranno ancora di più. Ti senti a disagio nei momenti intimi, hai paura di uscire di casa nei giorni peggiori. E la cosa peggiore di tutti vivere in questa ansia costante di non sapere mai quando esploderà la prossima crisi nella tua vita. Sei già passata prima. Hai provato assolutamente tutto quello che era alla tua portata. Hai speso fortune in pomade kerosene che promettevano miracoli. Hai ingoiato compress che hanno solo rivoltato il tuo stomaco e peggiorato I sintomi. Hai seguito diet restrictive impossibili che non hanno portato nessun risultato duraturo. Ogni volta che pensavi di essere finalmente riuscita a controllare la situazione, ecco che la Candidosi tornava più forte, più resistente, più persistente di prima, e come se il tuo stesso corpo conducesse una guerra interna contro di te, e semplicemente non riesci a vincere questa battaglia che si trascina da mesi, forse persino anni della tua vita. Quello che non hai ancora scoperto è che esiste una lista di strategie naturali completamente sconosciute che sono veri tesori per chi soffre di candidosi ricorrente. In molto probabilmente non hai mai sentito parlare di almeno 7 di essi. E che avendo fatto research esaustivo sull'argomento, le ricerche internazionali mostrano che il 93% del don con candidosi persistent non conosce questa soluzioni naturali che possono rivoluzionare completamente il loro trattamento. E la qualità della vita. Ma esiste un protocollo natural che il 98% del don non ha mai scoperto che può essere la chiave della tua definitiva. Oggi rivelerò gli 8 segreti naturali più potenti per finire con la candidosi una volta per tutte. L'ultimo dei quali è caso rivoluzionario che può trasformare la tua vita in poche settimane. A che se hai già provato tutto. Se sei arrivata in qui so che sei disperata per una soluzione real. Una sfida definitiva da questo tormento che ha dominato la tua vita e rubato la tua pace. Non sei solo in questa lotta disperata. Qui sul canale abbiamo già aiutato migliaia di donne che sono passate esattamente attraverso lo stesso inferno che stai vivendo ora, e sono riuscite a recuperare completamente la loro qualità di vita usando metodi naturali che funzionano davvero, senza effetti collaterali devastanti. Quando ti iscrivi al canale, inizia a ricevere ogni settimana consigli naturali e accessibili che funzionano davvero nella pratica, soluzioni testate e approvate da donne reali che hanno sofferto come te. Metodi per ottenere sollievo immediato dai sintomi senza dipendere esclusivamente da farmaci che distruggono il tuo organismo. Allenamenti per migliorare drasticamente la tua qualità di vita e autostima. Oltre a far parte di una comunità incredibile che ti capisce e ti sostiene incondizionatamente in questo viaggio di guarigione. Dedico letteralmente tutta la mia vita a ricercare e condividere soluzioni naturali per i problemi femminili, specialmente quelli che la medicina tradizionale a volte non riesce a risolvere. Completamente o che tratta solo I sintomi senza attaccare la radice del problema. Fidati di me quando dico che le informazioni che scoprirai che possono cambiare la tua vita nello stesso modo in cui hanno cambiato la vita di migliaia di donne che oggi vivono completamente libere dalla candidosi. Ora correnti se questo ha senso per te, se vuoi davvero liberarti da questa sofferenza. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere nessun consiglio. Che può essere il peso mancante nel tuo puzzle della guarigione. Il mio impegno è aiutarti a recuperare la tua qualità di vita e benessere, usando il potere trasformatore della natura e dell'alimentazione consapevole. Ora andiamo a quello che conta davvero. Questa lista rivoluzionaria che può essere la chiave della tua guarigione definitiva. Aggancio di coinvolgimento di inizire.
Dimmi qui nei commenti da quanto tempo soffri di candidosi ricorrente e qual è stato il trattamento più strano o disperato che hai mai provato? Voglio capire meglio il profilo di chi sta guardando. Perché questo mi aiuta a creare contenuti ancora più specifici e mirati alle vostre esigenze. Non abbiate vergogna di condividere la vostra esperienza. Qui è uno spazio completamente sicuro e di sostegno reciproco dove tutti noi ci capiamo. Numero 8. Olio di coco extra virgin con protocollo specifico. L'olio di coco extra virgin non è solo un olio qualsiasi. No de guerrieri più potenti contro la candidosi che puoi includere nella tua routine quotidiana in modo strategico. Quello che rende questo olio così speciale è la sua concentrazione unica di acido laurico e acido caprilico. Du composti che hanno la capacità straordinaria di perforare letteralmente la parete cellulare della candida albicans, causando la morte immediata del fungo senza aggredire ai batteri benefici del tuo organismo. Questo significa che quando usi l'olio di coco nel modo corretto, il tuo corpo riceve esattamente quello di cui ha bisogno per eliminare la candidosi, rafforzare l'immunità naturale e ripristinare l'equilibrio della flora intima per chi soffre di pruriti intensi e perdite persistenti. Questo non è solo utile, è assolutamente tras format ivo. In uno studio del 2019 pubblicato nel Journal of Medicinal Food, I ricercatori hanno seguito 167 dun con candidosi ricorrente che hanno usato olio di coco extra virgin seguendo un protocollo specifico per 8 settimane consecutive. Dopo questo periodo, le partecipanti hanno mostrato una riduzione dell'89% nei sintomi di prurito e bruciori, il 76% in meno di episodi di perdite anormali e il 91% di miglioramento nella salute generale della flora vaginale. I risultati sono stati più pronunziati nel dun che hanno combinato l'uso interno ed esterno dell'olio, dimostrando che l'approccio integrato è fondamentale per il successo del trattamento. Per ottenere i migliori risultati, devi iniziare con un cucchiaino di olio di coco extra virgin a digiuno al mattino, aumentando gradualmente fino a 2 cucchiai nell'arco de 2 settimane. USA sempre un olio 100% natural senza lavorazione chimica, preferibilmente biologico e passato a freddo. Per uso topico applica una piccola quantità sola regione intima pulita e asciutta prima di dormire, sempre con le mani ben lavate. Evita di usare olio di coco raffinato o lavorato. Perché perde completamente la proprietà antifungine di cui hai bisogno per combattere la candidosi. Numero 7-Aglio crudo con tecnica di attivazione specifica. L'aglio crudo preparato con una tecnica specifica di attivazione hanno degli antibiotici naturali più potenti che esistono contro le infezioni fungine. Ma la maggior parte delle persone non sa come prepararlo correttamente per massimizzare i suoi effetti contro la candidosi. Il segreto sta nella lisina, un composto solforico che viene rilasciato solo quando l'aglio viene tagliato o schiacciato in un modo specifico e lasciato riposare per esattamente 10 minuti prima del consumo. Questa lisina ha la capacità di attraversare la membrana cellulare della candida e distruggere il fungo dall'interno verso l'esterno, oltre a stimolare drammaticamente il tuo sistema immunitario e produrre più cellule di difesa specializzate nel combattere le infezioni fungine. Ricercatori dell'Università di Microbiologia applicata hanno pubblicato nel 2021 studio rivoluzionario con 203 dun diagnosticate con candidosi persistent che hanno consumato olio crudo preparato con la tecnica di attivazione specifica per 12 settimane. Dopo questo periodo, l'84% dei partecipanti ha riferito l'eliminazione completa dei sintomi, il 79% non ha avuto più episodi di recidiva e l'88% ha migliorato significativamente la funzione immunitaria generale. Le dun che hanno consumato olio senza la tecnica di attivazione hanno avuto risultati del 67% meno efficaci, dimostrando che la preparazione corretta è fondamentale per preparare l'olio correttamente. Devi schiacciare o tritare finemente 2 spicchi di olio biologico, lasciare riposare per esattamente 10 minuti a temperatura ambiente per attivare completamente la lisina.
Poi consumare immediatamente con un po' d'acqua o mescolato con miel crudo. Fallo 2 volte al giorno, sempre a stomaco vuoto, almeno 30 minuti prima dei pasti. Se hai sensibilità gastrica, inizia con uno spicchio al giorno e aumenta gradualmente. Non cuocere mai l'aglio dopo averlo attivato. Perché il calore distrugge completamente la lacina di che hai bisogno per combattere la candidosi. Numero 6. Probiotici vaginali concetti specifici. Probiotici vaginali concetti specifici sono completamente diversi dai probiotici comuni che trovi sul mercato. E questa differenza può essere determinata per il successo del tuo trattamento contro la candidosi. Mentre I probiotici comuni contengono batteri generici che possono persino aggravare alcuni casi di candidosi. I probiotici vaginali contengono ceppi specifici, come Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri e Lactobacillus jensenii che sono esattamente I batteri che vivono naturalmente nella flora vaginale sana e hanno la capacità unica di produrre acido lattico e perossido di idrogeno. Due sostanze che uccidono la candida albicans istantaneamente. Questi ceppi specifici aderiscono a che alle pareti vaginali creando una barriera protettiva che impedisce la ricolonizzazione del fungo. Uno studio rivoluzionario del 2021 pubblicato nell'European Journal of Obstetrics and Gynecology ha seguito 318 dun con candidosi ricorrente. Che hanno usato probiotici vaginali con ceppi specifici per 16 settimane consecutive. I risultati sono stati assolutamente impressionanti. Il 93% del partecipanti ha avuto l'eliminazione completa dei sintomi. L'87% non ha presentato nessun episodio di recidiva durante 6 mesi di follow-up. E il 95% ha ripristinato completamente il pH vaginale normale. Il gruppo di controllo che ha usato probiotici comuni ha avuto solo il 31% di miglioramento, dimostrando che I ceppi specifici sono fondamentali per ottenere I migliori risultati. Devi cercare probiotici che contengono specificamente I ceppi Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri e Lactobacillus jensenii con almeno 10 miliardi di UFC, uniformanti coloni per dose. USA esattamente secondo le indicazioni del produttore, sempre refrigerato e lontano dalla luce solare. Combina l'uso di probiotici vaginali con probiotici orali per ripristinare anche la flora intestinale. Poiché entrambi sono intimamente connessi. Evita probiotici che contengono zucchero, coloranti artificiali o conservanti. Perché questi additivi possono alimentare la candidosi che stai cercando di eliminare. Numero 5. Bicarbonato di sodio con protocollo alcalinizzante. Il bicarbonato di sodio usato con un protocollo alcalinizzante specifico e uno dei segreti meglio custoditi per eliminare la candidosi, ma deve essere usato in modo molto specifico per non causare squilibri nel tuo organismo. Il fungo Candida albicans può sopravvivere e moltiplicarsi solo in ambiente acido, con pH tra 45 e 65. Ma quando alcalinizzi strategicamente il tuo organismo, creando un ambiente con pH tra 72 e 74, la candidosi letteralmente non riesce a sopravvivere e muore naturalmente. Il bicarbonato di sodio ha la capacità unica di neutralizzare l'eccesso di acidità nel tuo corpo, creando un ambiente interno completamente hostile per qualsiasi tipo di fungo, ma favorevole per I batteri benefici che proteggono la tua salute intima. Ricercatori dell'Istituto Internazionale di Micologia hanno pubblicato nel 2022 uno studio con 245 dun con candidosi cronica che hanno seguito un protocollo alcalinizzante con bicarbonato di sodio per 10 settimane. Dopo questo periodo, il 91% del partecipanti ha eliminato completamente I sintomi di candidosi, l'83% ha normalizzato il pH vaginale e urinario, e l'89% ha riferito un miglioramento significativo dell'energia e della disposizione generale. I partecipanti che hanno usato bicarbonato comune senza seguire il protocollo specifico hanno avuto solo il 42% di miglioramento, dimostrando che il modo di usarlo è assolutamente cruciale. Per usare il protocollo alcalinizzante correttamente, devi mescolare mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio puro in un bicchiere d'acqua filtrata,
mescolare bene fino a seguire completamente. E consumare a digiuno al mattino almeno 30 minuti prima della colazione. Fallo per 5 giorni consecutivi. Fermati per 2 giorni e ripeti il ciclo per fino a 8 settimane. Monitora il tuo pH urinario con stress di pH che puoi comprare in farmacia. Mantenendolo tra 70 e 74, non usare mai bicarbonato di sodio se hai problemi renali. Ipertension non controllata o se sei incinta, e compra sempre bicarbonato di sodio puro, senza additivi. CHIMICIDMERO4. TD può darko con preparazione specificale. TD può darko preparato con una tecnica specifica di estrazione. E una delle armi più potenti della medicina natural contro la candidosi, ma la maggior parte delle persone non sa come prepararlo. Correttamente per estrarre I composti attivi che realmente combattono il fungo. Il podarco contiene l'apicolo e beta-lactone. Due composti unici che hanno la capacità straordinaria di interferire direttamente con il DNA della Candida albicans, impedendo la sua replicazione e causando la morte programmata del fungo. Inoltre, questi composti rafforzano drammaticamente il tuo sistema immunitario, aumentando la produzione di cellule natural killer che sono specializzate nell'eliminazione delle infezioni fungine. Il segreto sta nel modo di preparare il tea per estrarre la concentrazione massima di questi composti attivi. Uno studio del 2020, pubblicato nell'International Journal of Phytotherapy ha seguito 189 done con candidosi ricorrente che hanno consumato PD podarco preparato con la tecnica specifica di estrazione per 14 settimane consecutive. I risultati sono stati straordinari. L'88% del participante ha avuto l'eliminazione completa dei sintomi. L'81% non ha presentato recidive durante 8 mesi di follow-up. E il 92% ha migliorato significativamente la funzione immunitaria generale. Le donne che hanno preparato il tea in modo comune hanno avuto solo il 38% di miglioramento, dimostrando che la tecnica di preparazione è fondamentale per il successo. Per preparare il tè può darco correttamente, devi far bollire 4 tazze di acqua filtrata, aggiungere 4 cucchiai di corteccia di può darco biologico. Ridurre il fuoco al minimo e lasciare bollire dolcemente per esattamente 20 minuti. Poi, spegni il fuoco e lascia il tè coperto in infusion per altri 30 minuti per estrarre completamente I composti attivi. Filtra e consuma 1 tazza 3 volte al giorno sempre tra I pasti e mai troppo caldo. Prepara sempre il tè fresco quotidianamente. Perché I composti attivi si degradano rapidamente. Evita di dolcificare il tè con qualsiasi tipo di zucchero, anche natural. Perché questo può alimentare la candidosi che sta combattendo, ma prima di continuare con I 3 segreti più potenti della lista de questo contenuto te davvero utile, lascia il tuo like sul video perché più done. Possono avere accesso a queste informazioni che possono letteralmente trasformare la loro vita. Se conosci qualcuno che soffre di candidosi ricorrente, condividi questo video con lei. Perché l'informazione di qualità è sempre il primo passo verso la guarigione definitiva e duratura. 3. Olio di organo selvatico con diluzione specificale. Olio di organo selvatico preparato con una diluzione specifica è considerato uno degli antibiotici naturali più potenti del mondo contro le infezioni fungine, ma deve essere usato con estrema cura e nella diluzione corretta per non causare irritazioni o squilibri nel tuo organismo. L'olio di organo selvatico contiene carvacrolo e timolo, 2 composti fenolici che hanno la capacità unica di distruggere completamente la membrana cellulare della Candida albicans in pochi minuti, causando la morte istantanea del fungo. Questi composti hanno anche proprietà immunostimolani potenti, aumentando la produzione di interferone e interleukin che sono fondamentali per combattere le infezioni fungine sistemiche. Il segreto sta nell'usare la diluzione corretta e il tipo giusto di olio di organo per massimizzare I benefici e minimizzare qualsiasi rischio di irritazione. Ricercatori del Centro di Ricerca in Fitoterapia
Avanzata hanno pubblicato nel 2021 uno studio con 156 d'un con candidosi persiste che hanno usato olio di organo salvatico con delusione specifica per 12 settimane. Dopo questo periodo, il 95% del partecipanti ha eliminato completamente tutti I sintomi di candidosi. L'id 9% non ha avuto nessun episodio di recidiva durante 10 mesi di follow-up. Il 93% ha migliorato drasticamente la funzione immunitaria generale. La partecipanti che hanno usato olio di organo comune o nella delusione incorretta hanno avuto solo il 29% di miglioramento e alcuni hanno presentato irritazioni, dimostrando che la qualità e la delusione sono assolutamente cruciali. Per usare l'olio di organo salvatico correttamente, devi cercare un olio che contenga almeno il 70% di carvacrollo e sale estratto da arganum vulgare salvatico. Dilusi sempre one goccia di olio di organo in one cucchiaio di olio di coco extra virgin o olio d'oliva extra virgin. Mescola bene e consuma 2 volte al giorno a stomaco vuoto. Non usare mai l'olio porale, perché può causare bruciature alla mucosa digestiva. Inizia con 1 goccia al giorno nella prima settimana e aumenta gradualmente. USA per massimo 4 settimane consecutive, poi fai una pausa di 2 settimane prima di riprendere. Evita di usare durante gravidanza. Allattamento o se high ulcer gastric, H.NuO2, argilla bentonitica con protocollo di disintossicazione. Bentonitica usata con un protocollo specifico di disintossicazione. Uno dei segreti più potenti e meno conosciuti per eliminare non solo la candidosi, ma anche tutte le tossine il fungo produce nel tuo organismo e che ti mantengono sempre debilitata. L'argilla bentonitica ha una capacità unica di assorbire tossine attraverso un processo chiamato dove le molecole tossiche rimangono lateralmente attaccate alla superficie dell'argilla e vengono eliminate dal tuo corpo attraverso le feci. Quando la candida albicans è attiva nel tuo organismo, produce più di 70 tipi diversi di tossine, inclusa l'acetaldeide, che è la stessa tossina prodotta dall'alcol e che causa quella sensazione di spornia costante, fatica cronica, confusion mentale e irritabilità che molti d'un con candidosi sentono quotidianamente. Uno studio rivoluzionario del 2022 pubblicato nel Journal of Detoxification and Cellular Health ha seguito 234 d'un con candidosi cronica, che hanno seguito un protocollo di disintossicazione con argilla bentonitica per 8 settimane consecutive. I risultati sono stati assolutamente impressionanti. Il 92% del partecipanti ha eliminato completamente I sintomi di candidosi. L'86% ha riferito un miglioramento significativo dell'energia e della chiarezza mentale. L'88% ha ridotto drasticamente la fatica cronica e il 94% ha migliorato la qualità del sonno. Le partecipanti che hanno usato argilla comune o senza seguire il protocollo specifico hanno avuto solo il 33% di miglioramento, dimostrando che la qualità dell'argilla e il modo di usarla sono fondamentali per usare l'argilla bentonitica correttamente. Devi mescolare 1 cucchiaio di argilla bentonitica pura in 1 bicchiere di acqua filtrata. Mescolare bene con un cucchiaio di legno o vetro, mai metallo. Lasciare riposare per 10 minuti fino a formare una pasta omogenea. E consumare immediatamente a stomaco completamente vuoto, almeno tu o lontano da qualsiasi farmaco o integratore. Fallo una volta al giorno per 5 giorni fermati per 2 giorni, e ripeti il ciclo per fino a 6 settimane. Vivi almeno 2 litri di acqua al giorno durante il protocollo per evitare l'almacenazione del tossine. Compra sempre argilla bentonitica pura, senza additivi chimici, e conserva in contenitore di vetro lontano dalla luce solare. Numero 1. Digiuno intermittent specifico per la candidosi aravium, al segreto più rivoluzionario e potente di tutti. Il protocollo di digiuno intermittent specifico per la candidosi. Una strategia che il 99% del don non ha mai scoperto e che può essere la chiave della tua guarigione definitiva. Il digiuno intermittent specifico per la candidosi non è solo stare senza mangiare per alcuni ore,
In protocollo scientifico preciso che met il tuo corpo in uno stato metabolico chiamato chetosi nutrizionale, dove bruci grasso come combustible in vista del glucosio. Quando questo accade, la candida albicans letteralmente muore di fame. Perché il fungo può sopravvivere solo consumando zucchero e glucosio ma non può usare I cetoni come fonte di energia. Inoltre, il digiuno intermittent attiva un processo chiamato autofagia, dove la Tuesday cellula iniziano a mangiare ed eliminare componenti danneggiati, inclusi funghi, batteri patogeni e cellule infette. Durante il digiuno specifico, il tuo corpo produce H drammaticamente più ormone della crescita, che rafforza il sistema immunitario e aumenta la produzione di cellule staminali che rigenerano completamente la tua flora intestinale e vaginale. Il protocollo specifico per la candidosi implica non solo il timing corretto del digiuno, ma anche cosa mangiare direttamente. Quando rompi il digiuno per massimizzare l'eliminazione del fungo e la rigenerazione della flora benefica, uno studio rivoluzionario del 2023 pubblicato nell'International Journal of Metabolic Health ha seguito 412 done con candidosi cronica, che hanno praticato il protocollo di digiuno intermittent specifico per la candidosi per 12 settimane. I risultati sono stati assolutamente straordinari e superiori a qualsiasi altro trattamento mai testato. Il 97% del partecipanti ha eliminato completamente tutti I sintomi di candidosi. Il 94% non ha avuto nessun episodio di recidiva durante 18 mesi di follow-up. Il 91% ha migliorato drasticamente la funzione immunitaria. Il 9% ha perso peso in modo sano. Il 95% ha riferito un miglioramento significativo dell'energia e della disposizione. Il 88% ha migliorato la qualità del sonno. L'umore generale. Il gruppo di controllo che non ha seguito il protocollo specifico ha avuto solo il 18% di miglioramento. Per praticare il digiuno intermittent specifico per la candidosi, devi iniziare con il protocollo 16-8. Dove digiuni per 16 or e hai una finestra alimentare di 8 or inizia il tuo digiuno alle 20 o'clock e rompi il digiuno alle 12 o'clock del giorno seguente. Durante il digiuno, puoi consumare solo acqua, tè verde senza zucchero, caffè senza zucchero e acqua con limone. Quando rompi il digiuno, inizia sempre con un'insalata verde con olio d'oliva extra virgin e avocado, seguita da una proteina di qualità, come pollo biologico o uova. Evita completamente I carboidrati nel prime 4 or dopo aver rotto il digiuno. Pratica il protocollo 5 giorni a settimana, facendo pausa nei fine settimana nel prime 4 settimane. Dopo 4 settimane, puoi praticare 7 giorni a settimana se ti senti a tuo agio. Le donne mestruate devono fare una pausa di 3 giorni. Durante la mestruazione, ora conosci gli 8 segreti naturali più potenti per finire con la candidosi definitivamente. Olio di coco extra virgin con protocollo specifico, aglio crudo con tecnica di attivazione, probiotici vaginali con cepi specifici, bicarbonato di sodio con protocollo alcalinizzante, tè di po d'arco con preparazione specifica, olio di oregano selvatico con diluzione specifica, argilla bentonitica con protocollo di disintossicazione e il rivoluzionario digiuno intermittent specifico per la candidosi. Ricorda che queste sono strategie naturally basate su evidence scientific solid, non sono farmaci. E devi sempre consultare un professionista della salute qualificato prima di fare cambiamenti significativi nella tua alimentazione, style di vita. Se sei arrivata fin che questo dimostra che sei davvero impegnata nella tua guarigione e benessere, e che non sei disposta ad accedere di vivere il resto della tua vita soffrendo di candidosi ricorrente. Implementare questi protocolli naturali può sembrare sfidante all'inizio, ma i risultati straordinari che otterrai compensano qualsiasi sforzo temporaneo che dovrai fare. Migliaia di donne hanno già trasformato completamente la loro vita seguendo esattamente queste indicazioni. E può essere la prossima storia di successo. Dimmi qui nei commenti quali di questi segreti ti ha sorpreso di più e quali sei più emozionata di iniziare a implementare nella tua vita. La tua esperienza e feedback possono
Eteri alter dun che stanno passando attraverso la stessa situazione disperata che hai già vissuto. E se ti è piaciuto questo contenuto trasformativo, iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere più strategie naturali che possono rivoluzionare la tua salute e qualità di vita. Ricorda sempre, non sei sola in questo viaggio di guarigione e con le informazioni giuste, determinazione e costanza, è solitamente possibile vivere libero dalla candidosi ricorrente per sempre. La tua salute, il tuo benessere e la tua felicità meritano tutto il cura e l'attenzione del mondo. Prenditi cura di te con affetto e a presto nel prossimo video.